So today's presentation is about computer memory and programming. We are presenting on behalf of the Robotics Club AEC. I'll be presenting the entire presentation. So we will discuss about registers, RAM, ROM, and how microcontrollers are programmed. So in this presentation, we will be starting from a very basic level, and then we will go to a bit advanced level. The prerequisite of your like knowledge will not be much. It will be just a basic knowledge of digital electronics, which you have already done in your class 11 and 12. So I hope everyone enjoys the presentation. And if this becomes a bit boring or it becomes lengthy and you are not able to like go along, I'll be sharing all the presentation and the details of the sources in the WhatsApp group, so you can go through it later. So let us start. I'll start from the very basic about the bit. So as you know, okay, before starting, let me tell you one more thing. মই কিছুমান কথা অসমীয়াটো কম, মানে like ইংলিছত সব কথা মই বুজাবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে, so I'll use both the languages. So a bit, it's like everyone have a language, right? মানে আমাৰ English and Assamese, then like Bengali হ'ব পাৰে, Hindi হ'ব পাৰে, সবৰ language থাকে. So computers also have a language. So তাহাঁতৰ language-টো হ'ল bit. It's a short for binary digit. The binary digit তোমাৰ যেনেকৈ আমাৰ যেনেকৈ লেংগুৱেজত বহুত লেটাৰ্ছ থাকে, ৰাইট? চ' তাহাঁ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে লেংগুৱেজৰ লেটাৰ খালি দুটা আছে. চ' দোজ আৰ নাম্বাৰছ 0 and 1. এতিয়া so we have all studied bits in our textbooks, but practically আমি ক'ত বিচাৰিব পাৰিম বিটটো? If someone asks you a blank question, যে just show me a bit, বিটটো ক'ত আছে মানে, right? যেতিয়া কোনোবা কম্পিউটাৰটো খুলি মেলি দেখাব নোৱাৰে ন বিটটো ক'ত আছে. So if we want to see a bit, so if someone has that curiosity, like how will you answer that question? So I was trying to answer the same question, although it might not be exactly true, but it's my like version. What bits অলপমান চাওঁতে বিচাৰি পালোঁ, it has many definitions. So basic definition আছে, a bit can be any system with two states. So for example, two positions of an electrical switch, right? So for example, MCB, আপোনাৰ যোনটো ঘৰত miniature circuit breaker আছে, MCB is actually a switch. So তোমাৰ সেই সুইচটো ধৰা দুটা পজিশ্যনছ আছে, ৰাইট? ত' ওপৰলৈ উঠাই দিলে অন হ'ব, যেন যদি তললৈ পৰি যায়, মানে যেতিয়া ছাপ'জ কিবা কাৰণ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, তললৈ পৰি যায়, এইটো অফ ষ্টেট. চ' এই সুইচটো দুটা ষ্টেট আছে, অন এণ্ড অফ. চ' ইউ কেন চে that switch represents a bit. চ' ওপৰলৈ যেতিয়া উঠাই দিবা, when it is on, you can say it's representing 1. And যেতিয়া তললৈ পৰি যাব, you can say it represents 0, right? So তুমি যদি সেই গোটেইকেইটা ছাপ'জ তোমাৰ এখন গোটেই প্লেট আছে ন, লাইক ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডখনত যোনখন আছে, তাতে বহুতকেইটা ছুইচ আছে. তুমি যদি কপিত লিখা গোটেইকেইটা ছুইচৰ ষ্টেট, you will see that if there are 10 switches, you are writing a 10-bit number, right? So গোটেইকেইটা এটা অন হৈ থাকিব পাৰে, কেইটামান অফ হৈ থাকিব পাৰে, এনেকৈ তুমি যদি লিখা কপিত, you are actually getting a bit from a physical system. So same thing তোমাৰ for example in real world, এইটো তোমাৰ ক'ত ইউজ হয়, যেনেকৈ কম্পিউটাৰ্ছত একচুৱেলি দুটা ভল্টেজ লেভেলত বিটটো ডিফাইন কৰা হয়. ভল্টেজ লেভেলছবোৰ তোমাৰ চিষ্টেম ৱাইজ ডিফাৰ কৰে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে ডেফিনেটলি তোমাৰ, কিন্তু আমি যদি এতিয়া চাৰ্কিটছত ইউজ কৰোঁ, ইন আৱাৰ চে স্মল প্ৰজেক্টছ, কোনোবা ৰবট এটা বনাইছে, তাতে যদি তাক সোধা হয় তুমি যদি বিটৰ লগত কাম কৰিছা, what are the two voltage levels? So I can say blankly, suppose the 0 volt is representing 0 bit, and the 5 plus 5 volt is representing 1 bit. So if someone is making a system যাৰ এটা ভল্টেজ লেভেল হ'ল -5 volts and বেলেগ এটা ভল্টেজ লেভেল +5 volts, suppose তাৰ ৰেঞ্জটো বেছি 10 volts range, so তেতিয়া ক'ব পাৰোঁ তাৰ 0 bit is represented as -5 volt and 1 bit is represented as +5 volt. এনেকৈ 2 levels of light intensity হ'ব পাৰে. এতিয়া আমি হোষ্টেলত থাকোঁ, দেন তোমাৰ যোনটো লেন আছে, লেনটোত তোমাৰ যোনটো অপটিক্স ইউজ হয়, that works in 2 levels of light intensity. So light is used because it's very faster, তোমাৰ information sending বস্তুটো বহুত faster. Then orientation of a DNA, এটা বহুত ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মানুহৰ DNA বোৰো তোমাৰ কম্পিউটাৰাইজ কৰি পিনে তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা হয়, তাৰ এটা চিষ্টেম বনোৱা হয়, লাইক ধৰা সিমুলেশ্যন কৰে, সিমুলেশ্যনত DNA সিমুলেট কৰে. এইবোৰ পচিবল কিয় হৈছে? বিকজ পিপল হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দেট DNA কেন অলছ' বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এজ বিটছ. So a bits বুলি represent কৰাৰ লগে লগে it becomes a language of computer, and once it becomes a language of computer, then you can change it, add artificial intelligence maybe for the manipulation. Then anything with two states is called a bit. Next I'm asking the same question again, but এটা আমি অলপমান আমাৰ accessible electronics লগত আমি কেনেকৈ represent কৰিব পাৰোঁ এইটোৱে. So first circuit দেখিবা, it's a
permanent circuit. I mean, although it PCB banwa nai, it tomar breadboard banaise, but the form of the circuit is that there switches nai. So if you do not handle like mane change nokora ekো circuit to, the LED will be on forever. So it will actually bit represent nokore, since the state of the circuit is only one, khali on hoye ase, buicha. Right side we have a circuit which has a switch. So once I press the switch, LED to jole. So when I leave the switch, the LED to off hoy. So it's like I am having two states in the circuit. So this represents a bit. The bit is shown through the LED, and bit to ami control code through the switch. This is an example of setting and resetting a bit. Jeta moi kau je a bit is set, mane bit to 1 hoy goise. Okay, higher voltages level ot ase. If I say reset, jeta hole moi switch to erisu mane off ase, mane it's representing a low voltage. So now a question arises: how to store a bit? So all the data that we handle with, everything is stored in hard disk or RAM, ROM to store kora hoy. But at a basic level, আমি actually bit এটা store কৰি আছো. So আমি store code কৰিছো মানে. Itu যদি question আমি হৰু নিজকে, then we will find the answer that we are storing the bit in a basic memory device. Basic memory device or ভিতৰত কি আছে তুমি discuss নকৰো ইয়াতে. But you should understand that basic memory device এটা bit store কৰে খালি. And ইয়াতে তিনটা terminals আছে, the data in, control and data out. That means two inputs and one output. So এটা data in ত তোমাৰ যিকোনো হ'ব পাৰে. It can be only মানে যিকোনো মানে খালি দুটা state হ'ব পাৰে, since it's storing a single bit. So দুটা state মানে এটা 1 এটা 0. So control to কি হয়? Control is the like the input which allows the device to store the bit. মানে কেতিয়া ষ্ট'ৰ কৰিম, কেনেকুৱা পজিশ্যনত বা কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰিম, সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে উই হেভ দ্য কণ্ট্ৰলাৰ। কণ্ট্ৰলটো অন অফ হ'ব পাৰে, সেইমতে তোমাৰ ডাটাটো ষ্ট'ৰ হয়। এইটোক একচুৱেলি আমি এটা লেটচ বুলিও কওঁ। লেটচ মানে ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ এইটো ক'ৰবাত ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা, মানে আঠা লগাই থোৱা, যেনেকৈ মানে লেমেন লেংগুৱেজত কওঁ, তেতিয়াহ'লে এইবোৰ লেটচেছ বুলি কয়। এণ্ড লেটচৰ বহুত টাইপছ থাকে: এছআৰ লেটচ, গেটেড এছআৰ লেটচ, ডি লেটচ, গেটেড ডি লেটচ, জেকে লেটচ, টি লেটচ। And latches are also called flip-flops. আমি flip-flops কেতিয়া কম, যেতিয়া তোমাৰ এই কণ্ট্ৰলটো যদি ক্লকড হয়, হা, লাইক যদি কম্পিউটাৰ কিনিব যোৱা তেতিয়াহ'লে ক'ব যে CPU-টো 2.4 GHz, মেবি 2.2 GHz, এইবোৰ চব ক্লক ৰেঞ্জেছ হয়। চ' কম্পিউটাৰটো বহুত লেটচ আছে, মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ লেটচেছ। চ' সেইবোৰ চব ক্লকড হয়, চ' সেইবোৰৰ নাম একচুৱেলি ফ্লিপ-ফ্লপ বুলি ক'ব পাৰি। নামটো জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ। ইয়াতে এটা চিমুলেশ্যন আছে, I'll play the video. This is the simulation of a latch. Okay. ভিডিওটো চাবা এবাৰ, মই বুজাই আছোঁ তাৰপিছত। Okay, so if I start from here, initially, wait, এইটো চোৱা, মই এইটো switch SW1 ন, এইটো switch 1, এইটো তোমাৰ latch 2 যোনটো ইয়াতে দেখিছা, data in, এইটো data in. So once I turn on the switch, এটা যেতিয়া মই switchটো অন কৰিলো, ইয়াতে ভিতৰত তোমাৰ 1 store হোৱা নাই, it's still 0. It will be stored once I have a signal on the control pin. মই কণ্ট্ৰলটো অন কৰাৰ লগে লগে এইটো দেখিছেনে, বস্তুটো ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল 1. নেক্সট টাইম যেতিয়া মই কণ্ট্ৰলটো অফ কৰি দিছোঁ, I don't have a control signal here, and then if I try to manipulate the input, there is no change in this bit. That means the bit is stored here. So next time if I have it as off and I turn on the control, I get a 0 signal here. So I'm storing a 0 bit. এটা যদি মই চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে একো ৰেছপন্স নাই। This is an example of a bit, storing a bit. Next slide, yes. So ইয়াতে চোৱা, এটা লেটচেছবোৰ আমি শিকিলোঁ, লেটচটো কি হয়, ষ্ট'ৰছ 1 bit. মানে বিটটো আমি ফিজিকেলি ক'ত পাব পাৰোঁ, মানে লেটচটো ক'ত আমি ফিজিকেলি পাম, ৰাইট? চ' এইটো তোমাৰ মই চিমুলেশ্যনত দেখাই দিলোঁ, বাট আমি যদি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগে আমি এইটো ক'ত পাম? চ' দিজ আৰ ফাউণ্ড ইন ICs. IC stands for integrated circuits. So integrated circuits এইবোৰ দোকানতে কিনিব পাৰি, cost around 10 to 5 rupees. So here's an example, figure 1. If you see at figure 1, then you will find this is a IC 4013. Every IC has a number because দেখাত সব একে হয়, এনেকৈ কলা টুকুৰা এটা হয়, দেন এতে তোমাৰ পিনছ আছে। চ' ইহঁতৰ নাম্বাৰ্ছ থাকে, and every number represents ভিতৰত বস্তুটো কি আছে, মানে ফাংচনটো কি। If you look at the middle image, that every pin has a name, and right side is ইয়াৰ ভিতৰত দুটা বক্স আছে। এই দুটা বক্স হ'ল যোনটো মই কৈ আছিলোঁ, ফ্লিপ ফ্লপছ এণ্ড লেটচেছ। এটা দুটা লেটচ আছে, মানে দিছ হেজ দ্য কেপাচিটি টু ষ্ট'ৰ 2 bits at a single time. So I say that ইয়াতে লেটচৰ 3টা port আছে, 2 inputs and 1 output, but it can have more depending on its functionality. So এইবোৰ আমি মেনিপুলেট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? এইবোৰ মেনিপুলেট কৰিবৰ কাৰণে তোমাক
কি কৰিব এইটো আইচি যদি তুমি ব্ৰেডবোৰ্ডত এনেকৈ বহাই দিয়া then you input various voltages on off এনেকুৱা using switches যেনেকৈ এই ইয়াতে চাৰ্কিটত কৰিছে এটা switch আছে to see all the performance নহয় তোমাৰ ইনপুটটো দিলে ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা চাৰ্কিটৰ এনেকৈ চালে তুমি ইয়াতে you can see how a bit is stored. It's the same thing virtually তুমি এইটো practically কৰি আছা এতিয়া চোৱা এই মানুহজনে কি কৰিছে তোমাৰ he has taken 8 latches. So I'm showing you the diagram. Here we have 8 latches here. These latches are clocked. So আমি ক'ব পাৰোঁ these are 8 flip flops. এই 8টা মানে 8টা flip flop এ 8টা bit store কৰিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো হয় 8 bit register. Okay, so একোৱে নহয় register is like latches. যদি কোনোবাই কয় 8 bit register that is 8 latches together controlled by a single clock. So এই বস্তুটো তুমি প্ৰেক্টিক্যালি এই মানুহজনে কৰিছে হি ইজ এটা একচুয়ালি চ্যানেল আছে এটা বুজাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দেখিছেনে 8টা LED is telling you the state of all the 8 latches. In the right side if you see he has shown 2 of these registers মানে total 8 plus 8 16টা latches আছে ইয়াতে এই 16টা latchesত তোমাৰ 8টা যদি ভ্যালু চোৱা দুটা সেম ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰা আছে it's 1 0 1 0 1 0 1 1 and again দুটা ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰা আছে you can store any kind of values. So this is an 8-bit register. Next আমি some byte and register to just set a nomenclature respector slide হয়. So 1 byte is equal to 8 bits যেনেকৈ আমি 8-bit register বুলি কওঁ it can be 1 byte register also and like suppose কোনোবাই কিনিব গৈছে দোকানত মোক 2 GB RAM লাগে or 4 GB RAM লাগে maybe. So 4 GB is actually 4 gigabytes and তলত যদি চোৱা 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes and if you multiply again 1024 you get kilobytes and again if you multiply 1024 you get bytes আৰু এইটো multiply কৰা you get bits. So ইমান ডাঙৰ মানে নাম্বাৰ এটা পাবা it's more than millions. So millions and millions of bits আছে আৰু গোটেইবোৰ এনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ্ছত ষ্ট'ৰ কৰা থাকে দোকানত যদি কিনিব যোৱা 4 GB RAM then that's a huge number of bits. You are buying a lot of bits. I mean storing devices for bits. So next right side is why I do just a simple physical like representation of this number stored in this register. Next আমি register শিকিলো what we will try to do is we will find these registers in microcontrollers. Now for the people who are new to microcontrollers or like not a basic idea nai the microcontrollers are a small computer on chip and tomar it's like ভিতৰৰ বস্তুটো তুমি যদি functionality চোৱা the entire functionality is of a computer. So it's a very limited computer. It can perform only one function at a time although you can have different functions মানে তোমাৰ বেলেগ টাইমত মানে carry out কৰিব পাৰে but as a whole multi functions কৰিব নোৱাৰে and ইয়াতে না তুমি operating system install কৰিব পাৰা it is a single function device. So we will find these registers in microcontrollers. We can also try to find registers in computers but directly computer নাযাম আমি প্ৰথমতে microcontroller চাওঁ since it represents similar to computers. Microcontroller তোমাৰ কোনটো আমি there are many microcontrollers in the market but we are choosing the AVR microcontroller. The AVR microcontroller কি হয় it's a simple microcontroller AVR নামটো দিছে because ইয়াৰ যোনটো মানে manufacturer হয় হেটোৰ নাম initially যোনে বনাইছিলে তেওঁৰ নাম আছিল এগাইল Bogen-Begard Wollen RISC microcontroller. So it is also known as advanced virtual RISC. RISC মানে হল reduced instruction set computer. It is just a nomenclature ইয়াৰ বহুত meaning আছে বাৰু এটো you can research later. Next AVR microcontroller. AVR microcontroller to আমি পাম ক'ত বিচাৰে. So if you go and buy if you type on the internet that I want to start a project on like robotics and I want to get a microcontroller where can I find one? We maximum internet paba about the Arduino karone iman mane tumar tahator community to iman dangor aru iman beshi tumar products banaise and projects banaise that virtually if you want to do anything you have it ready made on the internet and this is a very famous microcontroller. So what we will do is we will see this microcontroller but eto microcontroller advanced hoy if you want to see it in a hardware level. So what we will do is that Arduino যোনটো মানে core হয় সেই coreটো actually এটা AVR microcontroller হয়. So এটা দেখিছা কলাকে বস্তুটো এটো এটা IC হয় it's a big IC integrated circuit this ইয়াৰ নামটো হ'ল 80 mega AVR 328 AVR microcontroller. This is a kind of an AVR microcontroller. So if you open it up and then you put it on a breadboard what you can do is you can program it
separately using different technique. Or hetu technique অলপ আমি হেতু টেকনিক এটা শিকিম এটো প্ৰেজেন্টেশনত, so that you understand what actually goes on in the microcontroller. Next, এই সেম বস্তুটো তুমি এটা দোকানত কিনিব পাৰা, লাইক এক্সট্ৰাকে AVR মাইক্ৰ'কন্ট্ৰলাৰ। আই ডু নট ৰিকমেণ্ড ইউ ডেট তুমি AVR এটা আৰ্ডিনো কিনাই এণ্ড দেন এইটো খুলি আনা ইয়াত লগাই দিয়া, সেইটো নকৰিবা, বিকজ বেয়া হৈ যাব পাৰে। চ' আমি এক্সট্ৰাকে এটা কিনিব পাৰোঁ মাইক্ৰ'কন্ট্ৰলাৰ। এইটো মই তোমাক কেমেৰাত দেখাই দিছোঁ, এইটো মোৰ তাতে আছে এটা, যদি দেখিছা। চ' এই বস্তুটো তোমাৰ দোকানত কিনিব পাৰা, ইট কষ্ট এৰাউণ্ড 200 to 300 rupees, or you can order it online. চ' সেই বস্তুটো এই বস্তুটো তুমি যদি নেটত বিচাৰা, এইটোৰ নাম হ'ব 80 মেগা 332। অ'কে, 80 মেগা 32। ইয়াতে ইউজ কৰাটো 80 মেগা 328 হয়, এইটো 80 মেগা 32। দিছ ইজ এন 8-bit মাইক্ৰ'কন্ট্ৰলাৰ। 8-bit কিয় কৈছোঁ মই, ইয়াৰ ভিতৰত থকা ৰেজিষ্টাৰ্ছবোৰ চব 8 bits হয়। আমি যে আগত পঢ়িলোঁ ৰেজিষ্টাৰ্ছ, ইয়াতে ভিতৰতো আছে। আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ছৰ চাইজতে ডিফাইন কৰে একচুৱেলি কিমান বিটছ মাইক্ৰ'কন্ট্ৰলাৰ হয়। আমাৰ প্ৰচেছৰবোৰ 64 বিটছ থাকে, 32 বিটছ থাকে, তাহাঁতৰ ডাটা লাইনছ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ লাইনছ এইবোৰ চব ইমান ডাঙৰ থাকে, সেইকাৰণে এনেকৈ ডিফাইন কৰা হয়। চ' এই মাইক্ৰ'কন্ট্ৰলাৰটো তুমি যদি পিন ডায়েগ্ৰামটো চোৱা, ইয়াতে পিন ডিফাৰেণ্ট, চব পিনৰ নাম থাকে, এইবোৰ নাম পিছত চাবা। এইবোৰ বহুত লাইক এভৰি পিন হেজ ইটছ অ'ন ফাংচনেলিটি। So you can take this microcontroller and put it on a breadboard, right? Breadboard to put kora, and you can actually play around with each and every pin. So you have a lot of flexibility with the microcontroller. But it's same বস্তুটো তুমি আৰ্ডিনোত কৰিব নোৱাৰা। There are lots of layers within it. যাৰ মাজত তুমি যাব নোৱাৰা হা। So ইয়াতে তোমাৰ flexibility বেছি আছে আৰু knowledge টো বেছি লাগিব to মানে handle this. Now what we will do is we will reverse engineer the AVR microcontroller. এটা আমি microcontroller খুলি চাম যে ভিতৰত registers ক'ত আছে। So if you open up the microcontroller, you will get kind of an silicon chip here. Silicon মানে plate বুলি ক'ব পাৰি লাগিব actually. দুটা silicon plate আছে ইয়াতে, and ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজিস্টৰ এৰেজ হা এতে হে কৰা হয়, ফেব্ৰিকেট কৰা হয়। So silicon chip fabrication যদি পঢ়া, ডাঙৰ subject, it also falls under VLSI. সেইটো এটা ডাঙৰ সাবজেক্ট হয়। তোমাৰ তাতে চাব পাৰা নেটত এনে কেনেকৈ সিলিকন চিপছ বা এইটো আইচিটো বনোৱা হয়। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজিক্স, ইভেন ফিজিক্সটো বেলেগ হৈ যায়। আমি চিম্পল তোমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ছ কেপাচিটাৰ্ছ থাকে, বাট ইয়াতে গোটেইবোৰ চেঞ্জ হৈ যায় বাৰু। এনিৱেজ, ইয়াৰ ৰাইট চাইডে যদি তুমি চোৱা, ইয়াৰ ভিতৰত তুমি ইয়াতে মাৰ্ক কৰিব পাৰা কোনটো ছেগমেণ্ট কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। চ' ইফ ইউ চি ইয়াতে ALU ৰেজিষ্টাৰ্ছ আছে। ALU মানে এৰিথমেটিক লজিকেল ইউনিট। চ' এইটো এটা এৰিথমেটিক মানে তোমাৰ মেথমেটিক্স কৰা ইউনিট হয়। কম্পিউটাৰটো মেথমেটিক্স কৰে ন, সেই মেথমেটিক্সটো তোমাৰ এইটো ইউনিট হয়। ইয়াতে এইটো চাৰ্কিট্ৰি আছে, এণ্ড তাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ছবোৰ ইয়াতে আছে। চ' ALUৰ ছেপাৰেট ৰেজিষ্টাৰ্ছ থাকে। Right side, if you see, we are concentrating on this part only. This part shows the registers. Okay, so these are all the registers that are in the microcontroller. আমি খালি এইটোত কনসেন্ট্ৰেট কৰিম এতিয়া। এই যোনটো সিলিকন চিপ আছে, এই চিপটো যদি তুমি কি বুলি চোৱা, এখন চিপ চাই পিনে তুমি একো মানে গম নাপাবা কোনটো কিহৰ লগত কানেক্ট কৰা আছে, কেনেকৈ কাম কৰে বস্তুটো। চ' হোৱাট ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হেভ ডান ইজ দেট দে হেভ মেড দিছ ডায়েগ্ৰাম। একচুৱেলি এইটো আমি ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছোঁ। ইনিচিয়েলি এইটো ডায়েগ্ৰামে বনাই তাৰপিছত তোমাৰ ফেব্ৰিকেট কৰা হয়। চ' এই ডায়েগ্ৰামটো বনাই হা, এই ডায়েগ্ৰামটো তোমাৰ ইট ইজ মানে ফেয়াৰলি ইজি হয়, আৰু ডেফিনেটলি এনেকৈ আৰম্ভ কৰে চব ইঞ্জিনিয়াৰ্ছবোৰে। বাট আমি এতিয়া বৰ্তমান ইমান নাচাওঁ, আমি জাষ্ট ৰাইট চাইডে আৰু এটা চিম্প্লিফাইড ভাৰ্চন ইয়াতে আনিছোঁ মই। আমি এইটো চাই পিনে বুজি পাম। চ' এই গোটেই কম্পিউটাৰ এটাই হয়, আমি বৰ্তমান কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত চাই আছোঁ। এই কম্পিউটাৰ দেখিবা ইয়াতে দেখিছেনে SRAM আছে। SRAM মানে ষ্টেটিক ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি। আমি ৰেম যেতিয়া পঢ়িম অলপ পিছত, তেতিয়া মই বুজাই আছোঁ। Then we have the general purpose registers. So these are called GPRs, general purpose register. Then X, Y, Z are also types of registers, but we are mainly going to concentrate on general purpose registers. And then we have the ALU, যোনটো কৈছোঁ arithmetic logical unit. তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান আছে program counter, program flash, then instruction register, then instruction decoder. এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে logic gate designs হয়। Next, where are the registers? Right. So here are the registers. ইয়াতে আমি পাম বস্তুবোৰ। We have the general purpose register and we have the SRAM. এই দুটা আমাক কম্বাইন কৰি এটা ডাঙৰ এটা ফিগাৰ বনাইছোঁ। এই ফিগাৰ দেখিবা তোমাৰ তিনিটা পাৰ্ট আছে। First is a set of 8-bit registers which are of 32 numbers, 0 to 31. These are 32 8-bit registers. These 32 8-bit registers are called GPRs. It is a name to GPR. This is general purpose registers. Next, 32 per 95. If you subtract, you get 63. And since we are starting with 0, these are 64 8-bit registers. These 64 8-bit registers are called input-output space or special purpose registers. এইবোৰ অলপমান পাৰ্পছটো স্পেচিয়েল হয় হা। এইবোৰ ৰেজিষ্টাৰটো তুমি যি ভেলুজ সোমাবা, সিহঁতে ডিফাইন কৰিব হাৰ্ডৱেৰটো কেনেকৈ কাম কৰে। নেক্সট উই হেভ
0060 to 085F. এইকেইটা হ'ল তোমাৰ 2048 টা ৰেজিষ্টাৰ আছে এনেকুৱা so these are actually 2048 bytes বুলি কোৱা হয় since one register is 8 bit and it is called 1 byte so if you multiply them you will get 2048 bytes so this is a 2 MB RAM SRAM আমাৰ তাতে 2 MB SRAM আছে if you calculate all the size this shows 2144 bytes of memory this is the only kind of accessible memory we have in AVR microcontrollers যোনটো আমি প্ৰগ্ৰামত access কৰিব পাৰো so let us concentrate on general purpose register. এতিয়া আমি further general purpose register to open up কৰিম আৰু চাম তাৰ ভিতৰত কি আছে so general purpose register under we have 32 general purpose registers of course and তাহাৰৰ নামবোৰ হ'ল R0 R1 R2 এনেকৈ গৈ তোমাৰ R31 লৈ আছে আৰু এই চোৱা electronically these registers are all the same registers use কৰে same transistors use কৰে তাহাতে and তাহাৰৰ তোমাৰ electronically voltage working same হয় so তাহাতৰ differentiate কেনে কৰিবা right differentiate কৰিব কাৰণে তাহাতৰ addresses থাকে so every register has an address R0 address হ'ল 0 cross 00 a 0 cross 00 is actually an hexadecimal number এখন slide দেখাম hexadecimal reference কাৰণে next we have R1 which is 0 cross 01 এটা register হয় এনেকৈ গৈ তুমি 0 cross 1 f লে আছে so it was like this tomar size to dekhai GPR is 32 byte memory address from 00 মানে how is it just proof korise address is from 00 to 01f these are 32 addresses each address stores 8 bits is equal to 1 byte so 32 into 1 is equal to 32 byte memory nothing special so next slide here is just hexadecimal numbers to ma dekhaisu that is denary which is binary so 0 to 31 which shows 32 numbers if you hexadecimal to follow up or you get 1f the same as tomar agote dekhaisu eta size to 1f so these are 32 numbers okay so ami eta registers or about ki korim we have known that how to store 1 bit then we came across the 8 bits which are also called an 8 bit register 8 bit ta store kora then আমি হেতু registers বিচাৰি উলালো microcontroller ভিতৰত so এটা আমি registers ৰ লগত কি কৰিম right so আমি ইমান কিনে কিয় শিকিলো we will program the microcontroller to store a 8-bit binary number in any register or memory location of our choice. We will write a program to store a number, right? At a number, I store korim. It will be a hexadecimal number or can be a binary number also. It I store korim program out. I mean, at a register out through our program, and then I mean our number store korim in a different register. Flexibility to code is that hey register to I mean just choose code store korim. And hetu hardware hoy ase buisa ekdom actually hardware hoy ase we are actually storing a number and then we add the two values and store it in a different register sei bostu to it is simple bostu eta ko tumar light se jolna dekha na paba kintu you are actually doing it through raw programming next how do we program the microcontroller this is a simple program but how can we program it right program can we call definitely first step we have to write the code ki program korim programot ki hobo eta ami code likhibo lagibo then hey code to likhibo karone eta program thake hey program to hobo tomar AVR studio second we will assemble the code ami program to likhim assembly language ot aru eta ami assemble korim in this second step we will assemble the code and the third step we will get the hex file mane hexadecimal file so ami jono lekha language hetu buji na pai microcontroller only ones and zeros buji pai so hey bostu to ones and zeros ole convert koribo karone ami assembler use koro so assembler will convert it into an hex file and we will get the hex file in the third step ei tinita bostu kune koribo it will be performed by our PC look at the first figure ei bostu ko ami amar PC e koribo program koribo kane you cannot have just switches on the board and then keep programming amake eta PC lagibo for programming second we have the fourth point which is the uploading the hex file in ROM eta tomar data ei microcontroller to ase ei bostu tumi program koribo lage first time program likhila likhibene tumi eta program keneka humaba keneka eta program right it's like burning a CD agote jeneke CD thakure tumi burn korisila eta option asile same thing we are burning the hex file here how we will burn we will use a programmer to sa figure to dekho ase it's a programmer etu programmer all of a sudden bhalke bujam functionality so this is a programmer etu kinibo pai dukanot beshi dam nolay 100 200 rupees so next fifth point is run the code fifth point is nothing you have the microcontroller tomar ever program kora hol microcontroller to power up kora you will see the entire program running second AVR studio for coding assembling and debugging so coding mane code to likha assembling mane bostu assemble kora to get the hex file debugging mane kiba jore bhul chole hoise tumi step every step goi tumi sabo para
actually কি হৈ আছে মানে simulation হিচাপে চাব পাৰা তুমি ভিতৰত কি হৈ আছে so that if there is any mistake or that sometimes embedded system is very like তোমাৰ predict কৰিব নোৱাৰা বুজিছা like you have written the program this is a drawback of of the C language you have written the program তুমি লিখিছা according to all your knowledge theoretical knowledge you know that this should work but once you run the code it's not like it is going to work তাতে কিছুমান ভুল হ'ব পাৰে বিকজ এইটো হাৰ্ডৱেৰৰ তোমাৰ প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে নহ'লে বা কোডটোতে তোমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেমছ আছে সেইকাৰণে বহুতে আজিকালি C++ লৈ আহি গৈছে চ' সেইটো এটা প্ৰব্লেম থাকে এণ্ড ইভেন এছেম্বলি লেংগুৱেজত তুমি যোনটো এক্সেক্টলি লিখিছা মেবি এইটো নহ'ব নহয় মেবি যোনটো ভাবিছিলে এইটো নহয় চ' সেইটো কাৰণে তুমি ডিবাগ কৰিব লাগে ডিবাগ কৰিলে এভৰি ষ্টেপত তুমি ভুলটো গম পাবা চ' হিয়াৰ ইজ দ্য কোড তুমি যে কোডটো লিখিব পাৰা এইটো মই পিছত ভালকৈ বুজাম কোডটো So write the code. So first we write. Itu code में बिसर बुझाया से बारो. It is just style वाई. तो तुम्हें it's an assembly code या तो किसी जैसे कि has dot include ऐसे M32 dev then dot org को बिसर बुझाया से वाली add here jump here. This is an endless loop. So ये program तो हमें लिखी लो. Next what we do is we have to assemble the program. Assemble करूँ कारण तुम्हार you need an assembler. As the name goes, assemble करूँ कारण you need an assembler. We have the source file here and we have the assembler and we have the binary machine code. এই এসেম্বলাৰটোৰ ভিতৰত কি আছে এসেম্বলাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে লিংকাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে এণ্ড OH প্ৰগ্ৰাম আছে সো এভৰি প্ৰগ্ৰাম উইল মানে জেনাৰেট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফাইলছ তো তুমি যদি এই মানে এই সফটৱেৰটোত যোৱা গৈ পিনে ইয়াতে যদি তুমি ডিবাগ অপশ্যনটো বা ৰান অপশ্যনটো দিবা দেন ইউ গো টু দ্য ফল্ডাৰ য'ত ফাইলছবোৰ ছেভ হৈছে সেই ফল্ডাৰ যদি খুলিছা তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফাইলছ দেখিবা কিছুমান .obj কিছুমান .abs .hex .asm .lst এইবোৰ সব ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ফাইল সো এইবোৰ জেনাৰেট কৰি পিনে লাষ্টত তোমাক হেক্স ফাইলটো দিয়ে মাই ফাইল .hex এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দিছ ইজ দ্য অনলি ফাইল উই নিড টু পাৰ ইনটু দ্য মাইক্ৰ'কণ্ট্ৰলাৰ যোনটো মাইক্ৰ'কণ্ট্ৰলাৰে বুজি পায় ৰিমেম্বাৰ দিছ ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ ইয়ৰ চ'ৰ্চ কোড এই চ'ৰ্চ কোডটো যি লিখিছা তুমি নেক্সট এছেম্বল দ্য কোড So we need to assemble the code. Yeah, this is a real example which is done here. A code to the same code was assembled and you get the hex file. So this is the hex file. Hex file also are numbers as 0, 2, then you have 4 zeros here, then one more 0, 5, 0, then 2, 0, 0, 0, 0, FC. FC, these are all hexadecimal numbers. This A to sai kono bujhi na pai ki hoy ase ha problem. So this is being generated through the assembler because of this code you wrote. Next, we need to upload it to the microcontroller. So I mean, we have the hex file here, right? So it was a diagram. We have the hex file. How can you upload this hex file into the microcontroller? So for uploading the hex file, you need another program which is called the proc ISP. Actually, this proc ISP program is for a different set of programmers. Like right side is chip to it. There can be different programs. You know, online to me download pro. These are all for free. You can সেইবোৰ তোমাৰ যোনটো প্ৰগ্ৰামাৰ আছে তো নেটত চাব পাৰা তাৰ ড্ৰাইভাৰ্ছবোৰ বা কেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে ইফ ইউ চাৰ্চ উইল গেট ইট ফৰ দিছ এক্সাম্পল আই এম টেকিং প্ৰগ ISP ইয়াতে তুমি এডিকেশ্যন এই সুইচটো দিছ ইজ লোড ফ্লেছ so if you click on this switch then you will get a window and then you have to load this you have to copy paste this data into there and then you have to click on OK তাৰ পিছত লগালগ তোমাৰ এই মাইক্ৰ'কণ্ট্ৰলাৰত এনেকৈ বাৰ্ণ হৈ যাব Now I will show you how you connect the programmer to the microcontroller. So you have the programmer, right? Programmer to tomar বিভিন্ন ধৰণৰ পাব পাৰা বিচাৰি this is one of the programmer which is found in Indian markets. Figure 2 this program is also found but online BC available as well. A programmer to saw right side you have this connector. This has a name actually. A connector to my data side humai then beleg side you connect it to the microcontroller. So connection of the programmer to the microcontroller. Okay, so microcontroller eta pin to me at humala. Then second pin to your naam ase MOSI. MOSI stands for master out slave in. Then we have the reset button. Then we have the SCK which is the system clock. Then we have the MISO which is called the master in slave out. So a good kita pins to me at a microcontroller to ase. Look at this 80 mega 328. This is the same microcontroller found in Arduino. Here naam ase SCK, MISO and MOSI. So you connect these with wires to these pins here using a male to female header maybe. So header to be connect kole ate and the next part is connected to my programmer. So in that way you get this. Example a diagram to you get this. So enike tumi connect koila tar agot tumi flash tar bisot tumi enike flash korila then you have uploaded the program to the microcontroller. This is an example. It IC use kora hoise. It IC to my connect kora hoise using the blue wires.
So the program. So this program is written in assembly language. Assembly language or tomar in depth mein najaun. It is just mokosu dot include m32def.inc. So this is an include file. It's important for the program to run. That is what I'll say. Yate kisuman bahut rules and regulations থাকে, which is important for that specific microcontroller. M32 আছে কারণ it is an ATmega 32. The big microcontroller here it is an ATmega 32. That is why we have this file. যদি ইয়াতে 328 থাকিল হয় 328def.inc হল হয়। Next we have the .org 0 cross 0. So .org is for originate. Okay, so এই গোটেই programটো তুমি ROM-ত সোমাই হা। So this entire program is stored in the read-only memory. Read-only memory is the kind of memory where the program is stored. সেই programটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে তুমি সেইটো originationটো ক'ব পাৰা। I have given .org 0 cross 0, but you can give any number. Okay, just সেইটো সেই RAM-ৰ সাইজত ভিতৰত পৰিব লাগিব। So সেই বস্তুটো তুমি ইয়াত দিব পাৰা। Next we have the LDI. It stands for load immediate. So load immediate R16. See, একদম প্ৰথমতে মই দেখাইছিলোঁ registers of the microcontroller. তাতে তোমাৰ R0, R1, R2 যোনটো general purpose register আছিল সেনেকৈ R31 লৈ আছিল। So what we are doing is we are storing one number which is 0 cross 01. মানে actually it is 0 0 0 এনেকৈ 8টা 7টা 0 and এটা 1. এইটো number we are storing in R16 register. So this you can choose yourself. You can choose R16, R20, R31. Then we have the LDI. Another LDI. Okay, load immediate. We are loading immediately the value 0 cross 02 into R17 register. So we are choosing two registers. We are storing two numbers. Then we are adding the two numbers. We are adding R16 and R17. The trick here is that R16 or R17 add hoy bene R17 to total value that is stored in the R16 itself. So initially R16 not 1 asile store hoy, but after this step we will get R16 as 3 because 2 plus 1 is equal to 3. Here 3 to add a store hobo. Then this line here is here, jump here. Here is called a subroutine. Subroutine eta tumar it's like a small function in it's like a while loop. In the C language process it's like a while loop here. So here to me sub program then jump koribo to where here. So same location like a jump koribo. It will be an endless loop. That means the program will run, then just keep on running here. Stop hoje to run koribo. Next register status after program run. So registered আমি এটা status to sum. Now we have run this program. The run kori pene আমি to sabo lagibo visually whether it was successful or not. এই বস্তুটো তুমি once you connect the microcontroller to your program to your laptop, then you can go on the AVR STUDIO তাৰপিছত এই ইয়াৰ ভিতৰৰ registers বোৰ তুমি read কৰিব পাৰা যে কি values আছে registerer. If you open the window of the registers the values in the registers of the microcontroller, then you can see the status. It is for R16 as a 3. So remember this value is after the program has run. So initially R16 1 asile, তাৰপিছত R17 আমি 2 tholu, so এটা 2 আছে. After this add step 2 and 2 plus 1 which is 3 is added in R16. So R16 as a 0 cross 03. So here tomar decision status to 3 hoy gol. The same value here tumi data register memory tomar eta beleg window ase memory tumi access koribo para. Eta memory tumi eta sabo para that this register, this is the address of the register, right? 0 cross 0010, this is the address. The address to tomar 3 add hoy ase and here 2 ase. So মই যে কৈছো তোমাক এই যে R16 R20 R0 R01 ইহঁতৰ সবৰে এড্ৰেছেছ থাকে। These addresses you can find here. Eta গোটেইবোৰ address আছে এটা। So if you go to the page where my hexadecimal numbers likha asile, that R16 has a number 0010. This is the address. There is this address to dia ase and key value ase dekho ase. So there's one more step which is called disassembly. Eto eta eko koribo na lage. Disassemble your code, then you can find different values. Eta dekhisa na iman ta 0 ase, this 8-bit number, this is all 0. 01.E0 it is actually opcode boli koy, operational code, and we have the LDI R16. So every step has an operational code and a program counter number. This is the program counter number, this is the program counter number, and these are the opcodes. So every line has an opcode. This is kind of good bhitor kotha baru thik ase. Next slide. So I wanted to show here jonto moi je koisilo originate koribo lage data to, jonto ei line to ei original line to tomar sabo karone validity to etu slide ase. Eta original 00 মানে তোমার দেখিছানে PROG programming flash memory, actually এটা flash memory. This is the ROM. This is actually the ROM.
So this shows that your program is actually stored in a ROM and kuntu location store hoise to dekhabo ate. So here the program is originated in 0000 originate hoise and yate key store kora ase 01 E0 12 E0. এই বস্তুটো কি জানা যোনটো hex file যে আছিলে বুজি কৈছো hex file ডাইৰেক্ট বাৰ্ন কৰা যায় hex file exact numbers বোৰ ইয়াতে store হয় ঠিক আছে 01 01 E0 E0 12 12 then E0 E0 then 01 এনেকৈ এই গোটেই নাম্বাৰটো ইয়াতে store কৰা আছে this is the important number which is stored here বাকি এইবোৰ numbers just for the storing purposes so ইয়াতে তোমাৰ originate তুমি ইয়াতে কৰা আছে then এই গোটেই programটো ইয়াতে store হৈ আছে significance of ROM it stores the instructions or the program এটা দেখিলা এটা instructions বোৰ তোমাৰ store কৰা আছে stores the permanent data used during a program তুমি কিছুমান data use কৰিব পৰা ROMত পিছত access কৰিব কাৰণে also known as flash memory after the code is converted into machine language the code is stored in ROM in forms of zeros and ones okay so আমি কি ধৰণৰ বস্তু মানে বনাব পাৰো using microcontroller this is an AVR microcontroller most commonly used you can also use 8051 microcontroller which is a subset of the 8050 processor এই তাৰ functionality ওপৰত here দেখিছে এটা bot বনাইছে this is maybe a simple bot maybe a microcontroller তোমাৰ use কৰি পিনে like RC bot বনাব পাৰা ইয়াতে এটা bot বনাইছে this has a sensor here so sensing কৰা তোমাৰ line follower বনাব পাৰা then you can make another alarms বনাব পাৰা alarm system বনাব পাৰা or else timers বনাব পাৰা switches games বনাব পাৰা এইটো এটা board যোনটো মই বনাইছিলো এবাৰ এইটো তোমাৰ color detection কৰে different forms of wavelength cycle wavelength or intensity to voltage of represent করে different numbers of represent করে so once you have zeros and ones you can always access that using arithmetic logical unit to calculations করে বনাব পাৰা ইয়াতে এটা program আছে it has a server এটা আছে এটো microcontroller আছে then you have a programmer here which is connected here to program কৰিছে then you have the server so simple server operation so here is another bot resources or unload কৰিব তোমাৰ AVR microcontroller and embedded system using assembly and C এখন বুকত তোমাৰ বহুত knowledge মানে বহুত information আছে from the very basic so it's not ইয়াতে advanced directly নাই ইয়াতে computer numbers পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আছে and if someone wants to understand how the computers work actually যেনেকৈ মই ক'লো program counter গৈছো মই op কিছুমান words use কৰিছো এইবোৰৰ বিষয়ে তুমি যদি জানিব খোজা there are digital computer electronics book by Albert Paul Malvino এখন বুক চাব পাৰা এইবোৰ সব PDF available আছে if you want I can share it in the group so এইবোৰ সব যদি তুমি অলপ introduction পঢ়ি লোৱা তেতিয়াহ'লে you will find that the digital system or the things that you work with unknowingly has a lot of interesting things inside it which you can at least read and understand so if there are any questions from someone you know yeah my books for and sub share with him and if someone has any questions tomorrow সুধিব পাৰা on the presentation আমি ফিউচাৰত robotics লাবৰ পৰা এইটো তোমাৰ microcontroller